Assalamu alaikum wa rahmatullah. A jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo za mu yi tutorial kan yadda ake cirewa a Tecno Spark 2 a pattern ko security ko pin daga ciki, wato in an sa bisa kuskure ko kuma an manta. So wannan bidiyon da za mu yi yau zai yi bayanin yadda ake cire wannan wayar daga security. So da yake tsarikanta ko kuma hanyoyin da ake bi wajen yin wannan abun ya sha bamban da sauran wayoyi, hakan ya samu kaga ya dace mai bidiyo kan yadda ake cire security ko kuma pin daga ita waya. Wato koda ka sa ka manta, so zaka iya cirewa ba tare da problem ba. So yayin yin wannan abun ana buƙatan abubuwa guda biyu. Na farko dole ya kasance wayan tana da caji kamar yadda zamu gani a cikin wannan, saboda in babu caji sosai so abun yakan iya zama problem ta yanda ba za ka samu dama, ko kuma wayan za ka iya farawa sai wayan ta mutu, wanda wannan problem ne. Akan wannan wayan akwai 81% wanda ina fatan zai ishe mu gabatar da shi wannan aikin na yadda ake harness na ita Tecno Spark 2. So na biyu kuma shine dole mu kalli wannan bidiyo daga farko zuwa karshe saboda fahimtar yadda ake yin wannan aikin. So ba tare da bata lokaci ba, misali wannan mun sa mata pin mun manta kamar yadda muke gani a nan. So hanya na farko shine za mu kashe wayan ta hanyar danne switch off ɗinta ko kuma power off. Za mu danne wanda har sai ta ba mu option da za mu kashe ta. So burin so zan kashe ta. Bayan kashe ita wayan zaka jira har sai ta yi vibrating, wanda yake nuna alaman cewa ta mutu kenan. Wanda yanzu haka ta yi wannan vibrating din wanda yake nuna cewa ta mutu. So bayan na kashe wayan zan zo ne daga nan, akwai madannai, akwai power button na nan, sannan akwai bolin na kasa, akwai kuma bolin na sama. So yayin yin mata wato wannan hard disk din zan danne bolin na sama, wato wannan kenan. Zan danne shi, zan kuma danna kunnawa kamar yadda yake haka at the same time. Zan dan jira har time din da ya kamata a ce wayan ta kunnu, sai in daga kunnawa, sai in danna bolin din sama kamar yadda yake ana, wanda idan na danne shi shine zai bani option kamar yadda muke gani a nan an ce no command. So idan ya nuna man no command, still zan zo ne zan daga komai sai in danne wato wannan kunnawa. Zan danna kunnawa kamar yadda yake haka, sai in danna bolin na sama sau daya. Wannan shine zai bani option kamar yadda muke gani a nan wajen. So option din da zai bani zan duba a hankali. Zan duba kamar yadda muke gani akwai wannan wipe data factory rest. So zan duba can kasa kan na shiga wannan, zan duba can kasa akwai mo, gashi mo din anan. So zan danna wato kunnawa nan kenan, zan danna shi. Wannan nan shi ne zai bani option guda biyu kamar yadda muke gani, akwai wipe data akwai back. So bayan mun danna wannan abun zamu ga akwai wipe data kamar yadda yake akwai back. So zan yi selecting wipe data din nan ta hanyar danna power off ko kuma wato power button, wannan kenan wajen kunna wayan, wanda in na danna shi shine zai nuna mu haka kamar yadda muke gani a nan wajen. So da yake haske na dan deflecting, in mun lura sosai zamu ga delete all user data cannot undo. So zan danna kasa, yanzu mu lura sosai zamu ga abun yana kallo. So zan danna yes, wanda in na je kan yes zan zo daga nan zan taba wannan kunnawar kenan, wanda in na danna kunnawa shine zamu ga da kasa tana formatting kamar yadda muke gani a nan wajen. So tana kammala formatting za ta dawo da mu wannan home page kamar yadda muke gani. So zan zo da kasa nan zan duba a hankali zan duba zuwa kasa akwai web data factory, shi ma zan yi selecting din shi ta hanyar danna wannan kunna wayan kenan, wanda ne danna shi ma zai tambaye daga nan akwai no akwai yes. To zan yi selecting yes. To daga nan zan zo ni zan kada danna kunna wayan, wanda na danna kunna wayan shine zai yi formatting ita wayan kuma yayi rebooting dinta. So yanzu zamu dan jira kadan, wanda yanzu wayan za ta kunnu. So wannan shine hanyar da ake bi wajen wato goge security ko kuma pin ko kuma fatan daga kan waya Spark 2 and Tecno kenan kirar Android. So akwai hanyoyi da yawa da ake bi wajen gabatar da ire-iren wannan abubuwan. So za mu jira ta gama preparing na budewa kamar yadda muke gani a nan wajen, wanda tana kammala wannan preparing din shine za ta ba mu dama, wato wannan pin din zai fita
za ta dawo kamar sabuwa, kamar an bude ta a fanko. So akwai problem da yake faruwa yayin yin wannan abin. Na farko, idan ya kasance wayan akwai email address a kanta, so dole ko da bayan an yi wannan rest din, dole akwai bukatan a yi bypassing na shi wannan gmail da yake kan wayar. So wannan kuma wani topic ne wanda shi ma insha Allah za mu gabatar da tutorial kan yadda ake yin ire-iren wannan abun. So yanzu bari mu jira mu ga ta gama wannan processing din, ta bude mana cikin ta, sai mu ga yanayin yadda tsarin abun yake ta yi da so din ko kuma da akwai saura. So bari mu dan jira kaɗan mu gani. So bayan ta kammala, za ta kawo mu home page ko kuma za ta kawo mana tsari kamar yadda yake a nan, wanda za mu yi selecting get start, wanda mun taba shi. Sorry, shine zai kai mu ga wato inda za mu yi setting ko kuma inda za mu yi selecting na sim card da za mu yi aiki da shi. Muna iya selecting na MTN, so wurin ƙara selecting na MTN, wannan ƙara selecting na MTN. Wannan zaɓuka ne, daga nan akwai skip, zan taɓa skipping domin na yi skipping. So wannan hanya ne wanda zaka iya bunta idan ka zo aiki da ko kuma kai routing na ko kuma kai resting kai na waya wanda babu Gmail a kanta. So amma in ya kasance akwai email a kanta, so wannan ba da ma ta baka damar da zaka zo nan ba, za ta buƙaci da ka shigar da email address din da yake kan wayar. So wajen shigar da email address din kuma dole ne sai ya kasance ka sa wanda yake kan wayar, wanda in baka sa ba kuma dole sai dai kai bypassing ɗinta. Wannan muka ce insha Allah a bidiyo da zamu yi na gaba ko kuma a wani bidiyo zamu yi kokari zamu gabatar da yadda ake bypassing koda da email address akan wayar. So za a yi bypassing ɗinta ba tare da problem ba, kamar yadda aka yi wannan, haka shi ma wancan za a yi. So wannan dai shine hanyar da ake bi wajen yin wannan aiki na cire security daga kan waya kiran Spark 2 Tecno, wanda in Allah da inda mutum ya bi dukkan wannan procedure ba wani problem, zai cire wayan shi ba tare da matsala ba.